Let me share my screen. So everyone is so checking the same every day in your respective test servers or not. Everyone had test servers, right? Yes, yes. You are checking. We are checking, right? So you Mm. are understanding what exactly so what I'm going through and what we have been discussing in everyday sessions. You are going through కొంచెం కష్టంగా ఉన్నది కానీ కష్టం అంటే అర్థమవుతుంది. ఆ, కష్టం అంటే ఎట్లా ఉంటదంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను. ఎలా ఉంటదంటే అసలు మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అంటే తెలీదు. ఆండ్రాయిడ్‌లోకి వెళ్తే కొంచెం టైం పడతదా లేదా? అవును. అంటే కీప్యాడ్స్ కీప్యాడ్ మొబైల్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ గాని, ఐఓఎస్ గాని ఇస్తే ఎలా ఉంటదో కొంచెం అట్లాగే ఉంటది డిఫరెంట్. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ముందు లాజిక్ ఎనక అర్థం చేసుకోవాలి. నేను అందుకే ముందు లాజిక్ చెప్తున్నా దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏందనేది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఔట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టుడే స్టార్ట్. I'm going to start purchase requisition. So in the first demonstration, I have explained right what is meant to purchase requisition. Purchase requisition is nothing but an internal document that is created for the purchasing organization to have an stating that we do have a requirement for this material of this much quantity for this plant particular plant. It will not be sent to anywhere outside SAP. Nothing but SAP లోనే ఉంటది ఆ డాక్యుమెంట్. పిఆర్ అనేది ఆ డాక్యుమెంట్ SAP లోనే ఉంటది. ఇట్ విల్ నాట్ బి సెంట్ టు ఎనీ సప్లయర్ నార్ త్రూ ఐడాక్. ఎలాగైనా పంపించడానికి కుదరదు. సింపుల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ SAP లోనే ఉంటది. దట్స్ ఇట్. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు దాట్ we do have several we do have several purchase orders can be created. Then SA we don't create normally in standard SAP. Okay, SA can be created only with reference to contract. With reference to purchase requisition, either RFQ or PO can be created. And purchase requisition. So while creating purchase requisition, if you want to determine your prices without an info record, for that, this SAP has given that you can create purchase requisition with reference to contract and also PO as well. So contract అనేది not only for SA, it can be used for creation of PR and PO. Okay. Now let's see what's the configuration. So so now from now onwards until yesterday, so material master ki logistics and general loki వెళ్ళాం configuration setting loki for vendor master financial accounting loki వెళ్ళాం. But from now onwards we'll be going to or purchasing because purchasing documents and outputs any issues related to them configuration చెప్తారంటే purchasing లోకి వెళ్ళాలి. ఈ కోడ్ ఏంటి SPRO 5 or reference image materials management. Okay, materials management we do have several factors consumption based MRP సంబంధించి general settings purchasing inventory and inventory management and physical inventory valuation and account assignment logistics invoice verification ఇలా ఇలా ఉంటాయి. సో పిఆర్ నుంచి ఎస్ఏ వరకు ఓకే పిఆర్ నుంచి ఎస్ఏ వరకు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ దిస్ పర్చేసింగ్. మీకు షార్ట్ కట్ తెలియాల. షార్ట్ కట్ నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ షార్ట్ కట్స్ మీకు తెలిసిన ఈవెన్ డోంట్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నా. ఎవరు అడిగినా నాకేం తెలియదు అని చెప్పండి. బికాస్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాంపిటీషన్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, బెటర్ ముందు ఎలా ఉండదంటే as per today's scenario, even if you are working in one project, even if a guy is having full knowledge also, he will not share all the complete details.
ఎందుకంటే హీ మైట్ థింక్ దట్ యూ విల్ బి బికమింగ్ హిస్ కాంపిటేటర్. సో అందుకే ఎవరు నాలెడ్జ్ షేర్ చేయరు. ఓకే, షార్ట్ కట్స్ ఇలాంటివి ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, ఓఎల్ఎంఈ డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు దిస్ డైరెక్ట్ నోడ్. మనం ఇలా ఎస్పిఆర్ఓకి వెళ్ళి మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫ్ఐ కొట్టి నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళి పర్చేసింగ్లోకి వెళ్ళటం కంటే ఓఎల్ఎంఈ డైరెక్ట్ ఓఎల్ఎంఈ పర్చేసింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సి purchase requisition, purchase order, contract, schedule agreements, confirmations, messages, statistics, anything ఏది ఉన్నా కానీ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది చూడండి, పర్చేజ్ ఇన్ఫోకి సంబంధించి డేటా కూడా ఉంది. నంబర్ రేంజ్ ఇక్కడ చూసారా, పర్చేజ్ ఇన్ఫో రికార్డ్ మాస్టర్ డేటా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడానికి చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడానికి ఉంటుంది అంతే. జస్ట్ నంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది అంతే. స్క్రీన్ లేఅవుట్లో ఏ ఫీల్డ్ ఏంటి అని చెప్తారు అంతే. టెక్స్ట్ లెవెన్ అడిషనల్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే అంతే, దట్స్ ఇట్. దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫో రికార్డ్ సంబంధించి. అందుకే సో దట్స్ నాట్ ద బిగ్ టాపిక్, ఎవరు అడగం. బట్ ఎవరివన్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ ఇన్ఫో సాట్స్ అని చెప్పండి. మెటల్ నెంబర్ రేంజ్ కావాలంటే చెక్ చేసుకోమనండి. ఎలా చెక్ చేయాలో నేను చెప్పాను కదా, సారీ. C16 అండ్ NRIV ఇన్ఫో సాట్స్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నంబర్ రేంజ్ తెలిసిపోతుంది మీకు. చూడండి, ఇయర్ లేదు కానీ ఫిజికల్ ఇయర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మన కరెంట్ నెంబర్ రేంజ్ ఇదిగో ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసారు, ఇదే. ఓకే, ఎలా తెలుస్తుంది మీకు స్టేటస్ అంతా, ఇప్పుడు కరెంట్ నెంబర్ రేంజ్ ఎంత అని. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, NRI టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి బకెట్. నౌ SPRO, reference image, materials management, purchasing. So instead of that you can go directly to OLMA. మళ్ళీ తర్వాత షార్ట్ కట్ ఏంటి అండి. సో దట్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ ఈస్ బికాస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో రికార్డింగ్ చూస్తే ఓకే సింపుల్గా ఓకే ఓఎల్ఎంఈలోకి వెళ్తే అర్థమైపోద్ది అని తెలుస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు ద ఓఎల్ఎంఈలో పర్చేజ్ రిక్వెషన్లో ఏంటి, క్యూఓకి డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్కి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండొచ్చు, స్క్రీన్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా దానికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది, నంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. సేమ్ మెటల్ మాస్టర్కి వెండర్ మాస్టర్కి ఎలాగైతే కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ సంబంధించి చేస్తామో అలాగే ప్రతి దానికి స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంటుంది. ఓకే, రిలీజ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. రిలీజ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నల్గా అయినా సరే, లెట్ సపోజ్ యూఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ అ మెటీరియల్, దాని టోటల్ వాల్యూ ఒక 1 lakh అవుతుంది అనుకోండి, అప్రూవల్ అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్ రైజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే యువర్ ఏ యూజర్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఒక కంపెనీలో ఎస్ఏపీ వదిలేయండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ యువర్ ఏ యూజర్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేస్తారు. whenever you want to procure a raw material, so let's just say until you do have certain authority or approval or freeness or willingness, you can say authority ఉండొచ్చు. సో you do have an authority to procure a material up to a certain limit. ఆ లిమిట్ దాటినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ జస్ట్ సే మీరు చిన్న యూజర్ అంటే బిజినెస్ యూజర్ సైడ్ నుంచి మీరు యూర్ నాట్ దట్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గై. సో ఎలా ఉంటుంది బిజినెస్ ప్రాసెస్లో, ఈవెన్ ఎస్ఐపి కాకపోయినా మీరు ముందు ఇన్హౌస్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ లేకపోతే పర్చేసింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ లేదంటే ప్రొక్యూర్ బయ్యర్ అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తారు. బట్ కొంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ ప్లాంట్కి ఎగనెస్ట్గా ప్లాన్ డైరెక్టర్, లోకల్ పర్చేస్ హెడ్, ఇలా చాలా ఉంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్, ఎప్పుడైతే నీ అమౌంట్ సర్టన్ లిమిట్ దాటిందో విచ్ ఇస్ బియాండ్ యువర్ లిమిట్స్, దానికి అప్రూవల్ కావాలా. అప్రూవల్ ఎలా సెట్ చేయాలి అనేది ఎస్ఏపీలో ఇది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ what we need to do, we need to define document types. Transaction code, there is no particular transaction code here. Okay, let's close this, let me open this. Define document types economics. Yes, no, so it doesn't have. So మన స్టాండర్డ్ SAP లో
ఏమేమి యూస్ చేస్తారు అంటే ఎన్బి మేజర్లీ యూస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిక్వెజిషన్. నెక్స్ట్ అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్ రిక్వెజిషన్. అంటే అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా పర్చేస్ రిక్వెజిషన్ వాడాలి అంటే దానికి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ నార్మల్లీ నో వన్ విల్ యూజ్ దిస్. ఎన్బిఎఫ్ఓ, ఏఎన్బి, ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇంకంతే, ఇంకేమంత పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినంత ఎక్కడ ఏమీ ఉండవు. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. జెడ్ఎన్బి, జెడ్ఆర్సిఎం అనేది ఇవి స్టాండర్డ్ కాకుండా కస్టమైజ్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి, సో దట్స్ రీజన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. సో నౌ మీకు కొత్తది క్రియేట్ చేయాలా, కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి, స్టాండర్డ్దే వాడదాం అనుకున్నాం. లెట్స్ చేసి జెడ్1 ఎన్ఈబి, జెడ్ ఎన్బి ఉంది, దాన్ని కాపీ చేయాలనుకున్నాం. సింప్లీ కాపీ హియర్ జెడ్1 ఎన్బి. కాపీ ఆల్ ఇక్కడ అడుగుతుంది, అంటే దానికి సంబంధించిన రెస్పెక్ట్ కాపీ డేటా మొత్తం చేయాలా వద్దా అని అడుగుతుంది. ఓకే, 395 కాపీస్ ఎంటర్ చేశారని అనుకుంది. జెడ్1 ఎంబి అనే డాక్యుమెంట్ టైప్ క్రియేట్ చేశా. బట్ నాకు ఎన్బికి ఉన్న స్క్రీన్ లేఅవుట్ వద్దు. చూపిస్తాను. ఐటమ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండాలా, నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ నెంబర్ రేంజ్ అయితే ఎంత, ఎక్స్టర్నల్ నెంబర్ రేంజ్ అయితే ఎంత. ఇది ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ఉంది చూసారు, ఈ ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ ముందు సెట్ చేసుకోవాలి. హౌ హౌ ఎన్బిబి ఉందా, ఐ విల్ కాపీ దిస్, ఐ విల్ మేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ దిస్ సేమ్ జెడ్1 ఎన్బి. ఓకే, చూసారా, once I made a copy, I know what I have to do. So see, plant required entry పెట్టిన contest entry optional text optional పెడుతున్నా. సో డిస్ప్లే పెట్టేస్తా. I don't want a text to be displayed, so I will not say this. Okay, షార్ట్ టెక్స్ట్ కావాలనుకుంటే ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ సో ఇది, if I want I can do this. What I'll do, I'll make this is required agency. నెక్స్ట్ సప్లైయింగ్ ప్లాంట్ ఆప్షనల్ ఉంది. నెక్స్ట్ యూస్ అనమాట, క్వాంటిటీ అండ్ ప్రైస్ మ్యాండేటరీ పెట్టారు, ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. నేనేం చేస్తాను, వాట్ ఐ కెన్ సీ, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఇవన్నీ ఆప్షనల్ పెట్టుకోవచ్చు, వద్దు. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ యూనిట్, డెలివరీ డేట్, రిమైండ్ కంట్రోల్, రిక్విజిషన్ క్లోజ్. ఇంకెక్కడ అనుకున్నాను, ఎస్. టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెయింటైన్, డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ ప్రమోషన్, డెలివరీ. Okay, so now let's just say, let's just save this. Okay, data was saved. Now I have created a new screen layout and I have to assign this to my document type, right? So my document type is what? ఏంటి my document type ఏంటి, ఎన్బిబి ఉంది. ఎన్బిబి తీసేస్తున్నాం. F4 Z1MB సెలెక్ట్ చేయాలి. సెర్చ్ యువర్, ఇది ఎందుకు అనేది చూపిస్తా, మీకు అర్థమవుతుంది, చూపిస్తాను ఎందుకు ఏంటి అనేది అడిగేదాన్ని నాకు ముందే చూపిస్తాను. Irrigation. Okay, I saved it. Save chesa. So now I have created a new document type. But let's go to NB and I'll see what are the item categories that will be allowed. Item categories అంటే పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డులు చెప్పిన కన్సైన్మెంట్, స్టాండర్డ్ కన్సైన్మెంట్, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, పైప్ లైన్ పిఓ ఉండదు. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ ఐటమ్ కేటగిరీలో డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది స్పెషల్ ప్రాసెస్, థర్డ్ పార్టీ, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్, సర్వీసు, దట్స్ ఇట్. ఇంక ఇది సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నో నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. ఇది చాలు, దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ అఫ్. స్టాండర్డ్, కన్సైన్మెంట్, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఎవరన్నా అడిగితే ఎస్ వీ డూ హ్యావ్ దీస్. స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉందంటే ఎస్ వీ డూ. దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం లిటిల్గా. నౌ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ అలౌడ్ ఐటమ్ కేటగిరీస్. అంటే ఈ పర్చేస్ రిక్వెషన్లో ఏమేం ప్రాసెస్ అంటే స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి నేను వాడచ్చు ఐటమ్ కేటగిరీ. ఐటమ్ కేటగిరీ అనేది మనం విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. పర్చేస్ రిక్వెషన్ పిఓకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయకుండా ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి,
ఓకే, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ముందు ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ డిటర్మైన్స్ యువర్ స్క్రీన్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కన్సైన్మెంట్ పెట్టావు అనుకో, మీకు స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రైస్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకుండా హైడ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. నెట్ ప్రైస్ అనేది హైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే అది గ్రేడ్ అవుట్ లాగా ఇలా గ్రేడ్ అవుట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ పెట్టారు అనుకో, కింద ఇంకో ట్యాబ్ లో యూ విల్ గెట్ ఏ బాంబ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అలా సర్వీస్ పెట్టారు అనుకో, సర్వీస్ డేటాని కింద ఇంకో ట్యాబ్ వస్తుంది పిఓలో, ఐటమ్ ఓవర్వ్యూలో. అంటే యువర్ ఐటమ్ కేటగిరీ డిఫైన్స్ ద స్క్రీన్ లేఅవుట్ అండ్ ద ఫర్దర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి అలౌడ్. అంటే ఒక ఐటమ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ పిఓ స్క్రీన్ మారొచ్చు, నెక్స్ట్ స్క్రీన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోతే దాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యువర్ ఫర్దర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ డిసైడెడ్. ఐటమ్ కేటగిరీ. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు సెట్ యువర్ పోస్టింగ్స్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో చేసుకోవచ్చు. ఎగెనిస్ట్ యువర్ కాస్ట్ సెంటర్ అంటే నీ ఓన్ ప్లాంట్ ఉంది. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ యూ డూ హ్యావ్ ఎ ప్లాంట్ ఉంది. ప్లాంట్ కి ఎగెనిస్ట్ గా ఇప్పుడు ప్లాంట్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ అనుకుందాం, బట్ ప్లాంట్ లో మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా, వర్కర్స్ కి హెల్మెట్స్, క్యాప్స్, సాక్స్, బూట్స్, ఆయిల్ మెషినరీకి సంబంధించిన ఆయిల్ టు క్లీన్ ఇట్, గ్రీజ్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి మెషినరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అవన్నీ మీరు ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు? మీరు ఈ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం యూస్ చేస్తున్నారు, బట్ దాన్ని ప్రొక్యూరింగ్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పకూడదు కదా. దట్స్ ఎ మెయింటెనెన్స్ పార్ట్. ఇయర్కి ఇచ్చి ఇంత మెయింటెనెన్స్ ఉండాలా, దాన్ని ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు? కాస్ట్ సెంటర్. ఆ కాస్ట్ సెంటర్ ఏంటంటే కాస్టింగ్ ఎలిమెంట్. అంటే మీరు ఏ ఇన్వెంటరీ పోస్ట్ హిట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ స్టాక్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది, బట్ దాన్ని జనరల్ గా మనం రా మెటీరియల్స్ ముడి సరుకును కొనడానికి ఎలా వాడతాం ప్రాసెస్, అలా కాకుండా దాన్ని మీ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో అది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీకి అగెనిస్ట్ హిట్ అయితే అది రెస్పెక్టివ్ జిఎల్స్ కి హిట్ అవుతుంది. మనలాగా మన స్టాక్ అప్డేట్ అయితే ఒక సెపరేట్ జిఎల్ ఉంటుంది, అలా కాకుండా ఫినాన్స్ కంట్రోలింగ్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, అది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ అంటే. నేను డిస్కస్ ఇట్ లేటర్, బట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ ఫర్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ దట్. సో ఎన్బిలో అలౌడ్ ఐటమ్ కేటగిరీస్ లైక్ ఐ మెన్షన్ స్టాండర్డ్, కన్సైన్మెంట్, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, third party services, stock transfer, this service. Okay, so this is about it. Now I'll go back, or you can directly click from there. ఇక్కడ చూడండి. యా, ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ పర్చేజ్ ఈక్వేషన్ డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసి ఏమేమి ఏమేమి క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏమైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎన్బి చూసారా, అంటే ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ ఎన్బి డాక్యుమెంట్ టైప్ యూస్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఏ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది లింక్ అనమాట. దిస్ లింక్ అందులో ఐటమ్ కేటగిరీస్ ఏమేమి అవైలబుల్ అంటే ఏమేమి పోస్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని బేసిస్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, చూడండి ఏమేమి క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని చూసారా. జెడ్ఎన్బి చూసారా, అంటే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ సంబంధించి జెడ్ఎన్బి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. జెడ్ఎన్బి ఆల్రెడీ ఉంది చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇలా క్రియేట్ చేయడానికి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దిస్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు సెట్ ద కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్, ఇదేం చెప్తుంది, వాట్ ఈస్ దిస్ మెంట్ బై. చూడండి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఉండకూడదు. నో అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ అంటే కన్సైన్మెంట్ కి అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ ఉండొచ్చా ఉండకూడదు అనేది కూడా నువ్వు డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఐటమ్ కేటగిరీ ఉండొచ్చు, పిఓలో అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ రెండు కలిపి కాంబినేషన్ ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ చేయగలిసి. చూడండి, నెక్స్ట్ ఇదేంటి డైలాగ్. చూడండి, indicator specifying that the system is to issue a message to the user in the event of combination of document types and item categories.
అంటే ఏమన్నా ఎర్రర్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్లో రావాలా వద్దా అనేది సంబంధించి ఇది ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ సీరియల్ నెంబర్ ప్రొఫైల్స్. ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు, నథింగ్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, మీకు ఇన్ ది పర్చేజ్ రిక్వెషన్ స్క్రీన్ ఏమేమి తెలియాలి? మీకు డాక్యుమెంట్ టైప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏముంది, దాన్ని ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్, ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ కీ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఈస్ దట్ డిటర్మైనింగ్? ఏమేమి చేంజెస్ చేస్తుంది? చేసిన తర్వాత ఇంటర్వెల్ ఎలా ఉంటుంది? నెంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్ ఎక్స్టర్నల్ అయితే ఏముంటుంది, ఇంటర్నల్ అయితే ఏముంటుంది? నెక్స్ట్ ఓవరాల్ రిలీజ్ ఫర్ రిక్విజిషన్, ఇదేంటి? ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. డిటర్మైన్స్ దట్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ద పర్చేస్ రిక్విజిషన్ ఆర్ ఆల్ రిలీజ్డ్ అట్ ద సేమ్ టైం. అంటే ఐటమ్ లెవెల్లో పర్చేస్ రిక్విజిషన్ కి వర్క్ ఫ్లో అనేది ఆర్ రిలీజ్ అనేది ఐటమ్ లెవెల్లో పెట్టొచ్చు, హెడర్ లెవెల్లో పెట్టొచ్చు. బట్ మిగతా డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటికీ హెడర్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. ఏంటి ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పర్చేస్ రిక్విజిషన్ స్క్రీన్. ఓకే, నంబర్ రేంజెస్. నెక్స్ట్ కమ్ టు యువర్ నంబర్ రేంజెస్. నంబర్ రేంజెస్ అసైన్మెంట్ ఎలా చేస్తాం? OMH7. సారీ, నంబర్ రేంజెస్ ఇంటర్వెల్స్ ఏంటి? మనకేమున్నాయి? 0 to 0. ఎక్స్టర్నల్ అయితే ఏమి ఉండాలా, ఇంటర్నల్ అయితే ఏమి ఉండాలా, ఈ నెంబర్ రేంజ్ ఏంటి, ఎలా సెట్ చేశారు అనే దానికి స్టేటస్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ సీ. దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? పర్చేజ్ రిక్వెషన్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? చూసారా? చేంజెస్ ఎవరెవరు ఏం చేంజెస్ చేశారు అనేది చెక్ చేయడానికి. చూసారా? ఈ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇన్ఫో రికార్డ్ కి ఇన్ఫో శాట్స్ లాగా, సప్లైర్ క్రెడిటర్ లాగా, నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మాస్టర్ కి మెటీరియల్ బీజీ లాగా సేమ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ కి BANF. ఓకే, ఓకేనా? అవి క్లియర్? Yeah, yeah. యా, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ నెంబర్ రేంజెస్. సో స్టేటస్ చెక్ చేయాలనుకున్నా ఏంటి, ఎలా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్. నౌ డిఫరెంట్ స్క్రీన్ లోడ్ అయిపోయింది, డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాపీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫో రికార్డ్. అంటే ఇన్ఫో రికార్డ్ నుంచి ఎలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్లకు కాపీ అవ్వాలా వద్దా అనేది ఎలా ఏంటి అనేది చూస్తే, డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ ఎప్పుడు మీది ఇట్ విల్ బి పర్చేస్ రిక్వెషన్ కి డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ అని ఎవరన్నా అడిగితే ద వన్ థింగ్ విచ్ నీడ్ టు సే ఇస్ దట్ బి. చూడండి, పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలా వద్దా? చూసారా? ఓకే, ఈ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు? వెదర్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఈ ప్రైస్లు పర్చేస్ రిక్వెషన్ ఫ్లో అవి కాకుండా ఇంకేమన్నా డేటా ఫ్లో అవ్వాలా వద్దా అనేది ఏంటి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ టు యువర్ పర్చేస్ రిక్వెజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏంటి? ఐ విల్ సింప్లీ గో టు వన్ డాక్యుమెంట్ టైప్. నేను ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్లోకి వెళ్తాను, చూద్దాం, చూస్తాను. ME51N పర్చేస్ రిక్వెషన్ కి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ME51N. ఓకేనా? ఇక్కడ టెక్స్ట్ కనిపిస్తున్నాయా? టెక్స్ట్ చూసారా? లైన్ టెక్స్ట్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఐటమ్ లో కూడా కింద ఉంటుందా ఉండదు? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది చూసారా? డాక్యుమెంట్ టైప్ కనిపిస్తుంది, Z1NB, NB, ఇవన్నీ. సో స్టాండర్డ్ ముందు చూద్దాం ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది. ఓకే, నౌ ఐ విల్ సెలెక్ట్ the same info, the same supplier material number which I have used. DCP
1 minute. సో నాకు ఏ మీటర్లు వాడని నాకు తెలియదు. తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాను, సిడి హెచ్డిఆర్లో రాస్తా, నా యూజర్ నేమ్ ఇస్తా ERP10. ఎందుకు ఎలా యూస్ అవుతాయి అంటే ఈ రియల్ టైంలో అలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ 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 103 2022 03 ఇంకో రికార్డ్ నెంబర్, ఇంకో రికార్డ్ తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఐల్ పాస్ దట్ ఇన్ ఏఐఎల్ఏ. వచ్చిందా చూసారా? దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. యూ డోంట్, నాకు డైరెక్ట్ తెలియదు ఆ మెటీరియల్ నెంబర్. స్టిల్ ఎస్, యూ బిలీవ్ మీ, ఐ డోంట్ నో ద మెటీరియల్ నెంబర్. సో నేనేం చేశాను, డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ అంట. ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్కి వెళ్దాం. ఓకే ఫైన్. నౌ మెటీరియల్ ఏంటి మంది, దిస్ మచ్. క్వాంటిటీ అంత, లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ 70 ఉంది. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఈస్ 1000 0001 003 purchasing group 1021. నెక్స్ట్ సప్లైంగ్ బ్రాండ్ ఇది ఎస్టీఓ కాదు కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్. యా, ఫిక్స్డ్ వెండర్కి తేడా ఏంటో చూపిస్తా. ఓకే, ఏం చేసాం, యా సి. సో ఫిక్స్డ్ వెండర్ పెట్టాను. ఫిక్స్డ్ వెండర్ పెట్టినప్పుడు పర్చేస్ రిక్వెషన్ లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ గ్రేడ్ అవుట్ అయింది. ఆ ఫీల్డ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సీ దాట్ ఎల్పిఎన్ మెంటల్ నంబర్, క్వాంటిటీస్ అండ్ డేట్స్ కొన్ని గ్రేడ్ అవుట్ అయి ఉన్నాయి. అవి చూద్దాం ఏమంటే అనేది. సరే, ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉన్నాయా? ఈ టెక్స్ట్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం. చూసారా, ఐటమ్ టెక్స్ట్, ఐటమ్ నోట్, డెలివరీ టెక్స్ట్, బిటల్ పిఓ టెక్స్ట్, సోర్సింగ్ రిఫరెన్స్ ఈఆర్పి, ఇలా టెక్స్ట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి, వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్. సి వాట్ ఇట్, వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. హలో, Yes, sir. యా. సో నౌ, so now what we need to do, so this is about, yeah, see, హెడర్ డేటాలో టెక్స్ట్ తప్పించి ఏం రాలేదు. ఇక్కడ సోర్స్ డిటర్మినేషన్ అనే ఫీల్డ్ వచ్చింది. సో ముందు నేను ఏం చేశాను చూడండి, ఫిక్స్డ్ వెండర్ అని పెట్టా. ఫిక్స్డ్ వెండర్ అంటే ఈ మెటీరియల్ ఈ ప్లాంట్ కి ఈ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈడే సప్లయర్ అని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై లో ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫో రికార్డ్ నుంచి అప్డేట్ అయిపోయింది. రైట్, సి ఇఫ్ యూ కెన్ సి, వచ్చింది రాలేదా, గాట్ ఇట్. You got it. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్. సో సప్లయర్ తీసేసి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది డిఫరెంట్ సినారియో. అలాంటప్పుడు మల్టిపుల్ సప్లయర్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వెండర్ ఏమి ఇవ్వరు, ఇక్కడ అసైన్ సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై అని ME55 56 చూపిస్తాను ట్రాన్సాక్షన్ గురించి, రేపు చూపిస్తాను. బట్ మనం ముందు కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ముందు డిస్కస్ చేద్దాం. ఏమేం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, దీనికి అవుట్పుట్ ఏంటో ఏం లేదు, మెసేజెస్ అంటే ఏం లేవు. సింపుల్గా ఇంటర్నల్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేస్తున్నాం, ఏది పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ బేస్ చేసుకుని
ఇక్కడ నేను సప్లయర్ వెండర్ ఫిక్స్డ్ వెండర్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఫైన్. చూసారు వెళ్ళిపోయిందా? గోన్ రైట్. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? సో నౌ ఎస్ సారీ, someone has a query? Anyone has any questions? No, no. ఎవరో ఏదో అన్నారు, చెప్పండి పర్లేదు. ఎవరైనా మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే చెప్పండి పర్లేదు. యూ విల్ స్టాప్ హియర్. యా యా సి ఫిక్స్డ్ ఎలా చేశాడు? ఏంటండి ఫిక్స్డ్ వెండర్ అని ఉండదు. ఫిక్స్డ్ వెండర్ అని పెట్టారంటే ఈ మెటీరియల్ కి ఈ వెండర్ ఫిక్స్డ్ అని అర్థమైపోతుంది. పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫో రికార్డ్ అవును. డైరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసి ఉంది కాబట్టి అది తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ఇట్. చూడండి ఓకే, చూసారా? ఇప్పుడు ఆ వెండర్ నెంబర్ తీసేస్తే ఆ ఫిక్స్డ్ మరియు కార్డులో నుంచి ఆ వెండర్ వెళ్ళిపోయింది. ఇన్ఫో రికార్డ్ ఆల్రెడీ డిటర్మైన్ అయింది కదండి. సో యూ నీడ్ టు డిలీట్ బోత్. అదే ఇన్ఫో రికార్డు ఫిక్స్డ్ వెండర్ నేమ్ రెండు తీసేయాలి. ఇక్కడ సో ఇచ్చారండి. ఆ మెటీరియల్ కి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా ఫిక్స్ అవ్వదు. చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వెండర్ పెడితే మీకు ఇన్ఫో రికార్డ్ వచ్చిందా రాలా అంటే దట్ మీన్స్ ప్రైస్ అనేది డిటర్మైన్ అవ్వవు. చూసారా? గమనించారా? ఇక్కడ వెండర్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఫిక్స్డ్ వెండర్ పెడితే ఏమవుతుంది? చూసారా? ఫిక్స్డ్ వెండర్ పెడితే ఆటోమేటిక్ యువర్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఇస్ గెటింగ్ ట్రిగర్డ్ రైట్. కానీ బట్ వెండర్ పెడితే డిజైర్డ్ వెండర్ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఈ మెటీరియల్ సంబంధించి పర్చేస్ ఒక ఎస్టిమేషన్ ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఐడియా ఆర్ ఓవర్వ్యూ స్టేటింగ్ దట్ దిస్ మైట్ బి మై డిజైర్డ్ వెండర్ అంటే నేను అనుకోవచ్చు ఈ వెండర్ దగ్గరికే వెళ్తానని. దట్స్ నాట్ ఫైనలైజ్డ్. ఓకే, సో దీనికి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ వాట్స్ యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా రండి ఇక్కడికి. సారీ, యా. సో కమ్ హియర్. సో ఇలాగే మెటీరియల్ కి సప్లైర్ కి మీరు మెయింటైన్ చేశారు కదా. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకో సప్లైర్ తీసుకుంటా విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ సేమ్ కంపెనీ కోడ్ 1000 అండ్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, 1022 ఉందా? లెట్స్ సీ. ఈ 1022 అనేది తీసుకుంటా. ఈ 1022 కూడా నేను క్రియేట్ చేస్తాను. సి ఏం చేస్తాను? 1022 స్టాండర్డ్. ఓకే, లెట్స్ గో. Yeah, see now what I will do, I'll simply display the data. I'll not go into any particular jump chain. I will not go to any assumptions. Simply execute చేసేస్తే ఇక్కడ yeah 100 pieces సేమ్ అదే ఇస్తున్నా డేటా. ఓకే, ఫర్ డిఫరెంట్ సప్లయర్. మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటనేది నేను మాట్లాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్ ప్రైస్ నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయను, 1 అని పెడతాను ఇనిషియల్గా. ఫర్దర్ ఐ విల్ గో టు ద కండిషన్స్. ఇక్కడ I'll select instead of 1 I'll remove and I'll mention that this is as 4.65 అనుకుందాం. ఓకే, 4.65 అనుకుందాం. సో నౌ ఐ డూ హ్యావ్ 2 సప్లయర్స్. ఏంటి 1022 ఉంది సప్లయర్, 1021 ఉంది సేమ్ మెటీరియల్గా. సో నేను వాట్ ఐ విల్ డూ, నేనేం చేస్తాను? సో ME01 సోర్స్ లిస్ట్ నేను చెప్పాము. సోర్స్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంట్రీస్ మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? 01/01/2022 31/12/2022 వెండర్ 1021 పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. కాంట్రాక్ట్ ఉంటే ఇది కాంట్రాక్ట్ ఉంటే ఫిక్స్ చేయాలా వద్దా? నెక్స్ట్ 01/01/2022 31/12/2022 1022,000.
ఈ వెండర్ని 21ని ఫిక్స్ చేసి 22ని బ్లాక్ చేశా. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో నౌ ఐ విల్ గో టు ద పర్చేస్ రిక్వెషన్. సింప్లీ డిజైర్ వెండర్ కాబట్టి నేను జస్ట్ సేవ్ చేశాను అంతే. ఓకే, నౌ యూ డూ హ్యావ్ ఎ రిక్వెజిషన్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. 53 and 51 is for creation, 52 is for 52 is for change, 53 is for okay. So ఇక్కడ now what I'll do, MA56 నేను just I have mentioned just the purchase requisition. Source of supply I have not finalized data. ఇంకా స్టిల్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉందంటే ఏం చేస్తానంటే వాడాళ్ళు అండ్ రిమూవ్ దిస్ ఎంటర్ కూడా తీసేస్తా ఇక్కడ. ఓకే, గాట్ ఇట్. సేవ్ చేసా. నౌ ఐ నీడ్ టు అసైన్ సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై. సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై అనేది అసైన్ చేయాలా? ఎలా చేయొచ్చు అంటే సప్లయర్ లేకుండా తెలియదు కదా కన్ఫర్మ్ చేయాలి అంటే. బి చూడండి, MA56 అసైన్ ఆటోమేటిక్గా నేను ఇచ్చాను అనుకోండి, వచ్చింది చూసారు. యు వాట్ దిస్ ఎలా ట్రిగర్ అయింది సిస్టమ్? హౌ డిడ్ ఇట్ నో? ఎలా బేస్ చేసుకుని చెక్ చేసింది? ఆటోమేటిక్ ఇతనే బెటర్ అది ఇదని. ఈవెన్ సోర్స్ లిస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే సోర్స్ లిస్ట్ ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. ఐ విల్ క్యాన్సిల్ దిస్ అసైన్మెంట్. క్యాన్సిల్ చేసే అసైన్మెంట్ నేనేం చేయలేదు. నో, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ME01. ME01 ఎంట్రీస్ అన్ని డిలీట్ చేసేస్తాను, చూపిస్తాను. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు అనుకుందాం 2 రికార్డులు ఉన్నాయి కదా, మరి ఏది తీసుకుంటుందని. ఓకే, నౌ సి ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. ME56. ఓకే, 1024. Yeah. Now అడిగిందా? యు గాట్ ఇట్ రైట్? యు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ రైట్? ఎస్, హలో. అండి. అది ఇది. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా మీకు, ఏంటి ఏ సప్లైకి. ఇప్పుడు సోర్స్ లిస్ట్ దానివల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సోర్స్ లిస్ట్ లేకపోతే ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది కదా. ఇది దిస్ ఇస్ నిన్న నేను అందుకే సోర్స్ లిస్ట్ నేను చెప్తాను, పర్చేస్ రిక్వెషన్ వచ్చినప్పుడు, కాంట్రాక్ట్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అని చెప్పాను సార్. దీనికోసం దట్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఇస్ దిస్. ఓకే, సోర్స్ లిస్ట్ ఉంటే సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సోర్స్ లిస్ట్ లేకపోతే సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది. Because 2 records ఉన్నాయి, neither of them are deleted, both are created for the same material, same purchase organization, same plant, but for different suppliers. But system ki how will it expect? నువ్వు అసైన్ ఆటోమేటికలీ అన్నా కానీ సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది. డిలీషన్ ఫ్లాగ్ లేదు, ప్రైస్ కంపారిజన్ లిస్ట్ లేదు, ఏం లేదు. ప్రైస్ కంపారిజన్ లిస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? కొటేషన్లు వస్తాయి. పర్చేస్ ఎక్వేషన్ ఎలా తెలియాలి మరి సిస్టమ్కి? హౌ డస్ ద సిస్టమ్ సపోజ్ టు నో? ఎలా తెలియాలా? టు సోర్స్ లిస్ట్. అందుకు నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? అది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద ఫ్లో. నేను చెప్తే అది నేను చెప్పింది అందుకే, నేను ఎందుకు చెప్పింది, నేను అసైన్ మాన్యువల్ కొట్టారనుకోండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఏం అవసరం లేదు. బట్ అసైన్ ఆటోమేటిక్లీ కొడితే సిస్టమ్ చెప్తుంది, ఓకే ఇద్దరు సప్లయర్లు ఉన్నారు, వీళ్ళకి ప్రైస్ ఇది చూడండి. ప్రైస్ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ అప్పుడే వెంటనే తీసేసుకుంటారా, లేకపోతే నార్మల్లీ ఇన్ ఎనీ యువర్ ఎంఎన్సీలో ఏం చేస్తారంటే పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడే దే విల్ డిటర్మైన్ యువర్ సప్లయర్. ఎందుకంటే ఎంఎన్సీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ముందు నీ ప్లాన్డ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలా.
ఓకే. పర్చేస్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే PO. నేను ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పలేదంటే ప్లాన్ ఆర్డర్ మనకు సెటప్ లేదు. మన ఇది టెస్ట్ సర్వర్ కాబట్టి సెటప్ లేదు. నేను చెక్ చేశాను. టెస్ట్ సర్వర్ కాబట్టి సెటప్ లేదు. సో ప్లాన్ ఆర్డర్ చేయాలంటే ముందు నువ్వు పీపీ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా చేయాలి. I don't think I'm fit for peak integration fully. I know few things, but I don't think I'm capable of that. ఓకే. సో అందుకే మాన్యువల్ సినారియో రన్ చేస్తున్నా. సో ప్లాన్ ఆర్డర్లో ఏమవుతుందంటే ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి పర్చేస్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఆటోమేటిక్గా S4 హనాలో జనరల్ డేటాలో ఇక్కడ నెట్ ప్రైస్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ అని ఒకటి వచ్చింది స్క్రీన్ చూసారు. ఇక్కడ ఆటో సోర్సింగ్ అని ఇంకో ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ వస్తుంది కరెక్ట్ నో యూరస్ పైన ఆటో సోర్సింగ్ అని. దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా సోర్స్ లిస్ట్తో పని లేదు. S4 అన్నకి ఈసీసీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదే. ఈసీసీలో ఏంటంటే సోర్స్ లిస్ట్ మస్ట్ అండ్ మ్యాండేటరీ బికాస్ ఆటో సోర్సింగ్ ఇండికేటర్ అనేది లేదు. లేదు అంటే పర్చేస్ రిక్వెషన్ ఫిక్స్డ్ వెండర్తో క్రియేట్ చేయాలా. దట్స్ ఇట్. ఓకే. బట్ S4 హనాలో అలా కాదు. నువ్వు ఎన్ని మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అని ఉండని దే విల్ మార్క్ వన్ సప్లయర్ యాజ్ ఆటో సోర్సింగ్ ఫర్ దట్ మెటీరియల్ ఫర్ దట్ ప్లాంట్ ఫర్ దట్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే దట్ విల్ ట్రీట్ దట్ సప్లయర్ యాజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే. అసైన్మెంట్ 56లోకి రావటం మళ్ళీ 57లోకి రావాలి 58లోకి వెళ్ళాలి ఇలా ఏముండదు. సింపుల్గా చెక్ చేస్తుంది. సింపుల్గా అసైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. S4 అన్నకి ఈసీసీకి అదే డిఫరెన్స్. చూడండి నేనేం చేశాను సింపుల్గా చెక్ చేశాను చూసారా. ఫస్ట్ సప్లయర్కి అయితే ఎంత వాల్యూ పడుతుంది, సెకండ్ సప్లయర్కి అయితే ఎంత పడుతుంది చూసారు. చూడండి 1022కి ఇంత వస్తుంది వాల్యూ, 1021కి ఎంత వస్తుంది. సో సిస్టమ్ ఏది తీసుకోవాలంటారు. ఓకే. ఇది ప్రైస్ సిగ్నేషన్ అనమాట. ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తా. సెలెక్ట్ అసైన్ ఆటోమేటికల్లీ డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ సింప్లీ ప్రైస్ సిమ్యులేషన్ ఆల్ అని కొడితే కరెంట్ డేట్ ఏంటి తీసుకుంటుంది. సింపుల్గా ఏం సెలెక్ట్ చేయదు. అన్నీ పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోండి. సిస్టమ్ ఫైనల్గా డిస్ప్లే చేస్తుంది రిపోర్ట్. ఓకే నువ్వు ఈ సప్లయర్ తీసుకుంటే ఎంత పడుతుంది మీకు, ఈ సప్లయర్ తీసుకుంటే ఎంత పడుతుంది. సిస్టమ్ కూడా ఆటోమేటిక్ చెప్తుంది చూడండి. మీకు ఇతనే బెస్ట్ ఇతను కాదని, అందుకే గ్రీన్ హైలైట్ చేసింది చూసారా బెస్ట్ ప్రైస్ అని. గాట్ ఇట్. ఎనీ డౌట్? Yes, never got. యా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ యువర్ పర్చేస్ రిక్వెషన్. ఓకే దెన్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సెలెక్ట్ దిస్ సేవ్. ఓకే నౌ కమ్ బ్యాక్. అంతకుముందు సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై ఏం లేదు చూసారు. వచ్చేసిందా. వాట్ ఇట్ రైట్ వచ్చిందా. ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్డ్ వెండర్ వచ్చేసాడు. ఇన్ఫో రికార్డ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ వచ్చేసింది. ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎలా ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది. మీ 56 ఇది. ఓకే నెక్స్ట్ మీ 57 ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉంది. అసైన్ అండ్ ప్రాసెస్ పర్చేస్ రిక్వెషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది. ఏముంది నో సూటబుల్. చూసారు మళ్ళీ అక్కడికే తీసుకొచ్చింది ఆల్రెడీ. ఓకే. సో ఒకవేళ అలా కాకూడదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. 56 57 58 అంటే 58 దేనికి ఆర్డర్ జస్ట్ అంత అవసరం లేదు. 58 వదిలేయండి. 51 52 53 ఇది క్రియేషన్ చేంజ్ డిస్ప్లే 51 అండ్ 52 అండ్ 53 అండ్ 54 అండ్ అనేది రిలీజ్కి. అది రిలీజ్ మనం రిలీజ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక కంప్లీట్ సెషన్లో నేను సెటప్ ముందే చేసి పెడతా. చేసి టెస్ట్ చేస్తా. ఒక రోజు ఒక వీకెండ్ తీసుకుంటా. మేబీ దిస్ వీకెండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ తీసుకుని సెటప్ చేసి బేసిక్ లెవెల్లోనే చేస్తా. నాట్ దట్ హైయర్ లెవెల్ బికాస్ డేటా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెక్ చేస్తా. చెక్ చేసి సెటప్ చేసి చూపిస్తా. ఎంత ఎలా ఉండాలి రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ఇలా ట్రిగర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది. ఓకే దాన్ని బేస్ చేస్తా. సో నౌ కమింగ్ టు యువర్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్. పర్చేజ్ రిక్వెషన్లో ఇలా క్రియేట్ చేశారు. సో నేను ఇంకో పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేయాలా. లెట్స్ సి ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉందేమో చూద్దాం. ఉందా అసలు 1000కి ఆర్డర్ ఫినిష్ 40 4
కన్వర్షన్. ఇక్కడ చూడండి, సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై నేనేమి ఇలా చూసారా, ఇది ఇది ఎంఆర్పి నుంచి వస్తుంది. ప్లాన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసారా, స్టాండర్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ సంబంధించి. ఇక్కడ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మాస్టర్ డేటా ఏదోలే. ఓకే, 92719 92719. ఓకే, 92719. సో ఎంఆర్పి అని చెప్పాను చూసారు, చూపిస్తాను ఆగండి. నెక్స్ట్ MB01 అవసరం లేదు, MB04 కొట్టేచ్చు. ఆర్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకేంటి లేదు. MB04 ప్లాన్ ఆర్డర్ వచ్చిందా? ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది ఎవరు సప్లయర్ ఏంటి. ఇక్కడ చూసారంటే అగ్రిమెంట్ చూసారా, అంటే నేను చెప్పాను కదా కాంట్రాక్ట్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అని పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. సో ఇది ఇలా దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్. డాక్యుమెంట్ టైప్ ఓకే, 0101 2022 1000 ప్లాన్ 0001. Next, supplier is 1 and it is taking place. Yes. MK. Okay. Purchasing group ఏదైతే validity and 31/12/2022. 01/01 2022. Target value, let's just say 1 lakh euros. Fine, no worries. Next material, what's the material that I have used? Target quantity, and the 1000 quantity for 10,000, let's just say. Okay, GR based invoice verification. Okay, I'll select that. Message online, send out, select the date. Oh, see, కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఈ మెటీరియల్ కి సప్లయర్ కి. ఇది కాంట్రాక్ట్ అని మెసేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నా ఏం చేస్తానని చూపిస్తాను. ఓకే, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఈ స్క్రీన్ లో ఉన్నాం. యా, ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తా. ఓకే, ఫ్లాష్ అండ్ MB04 planned order. సో ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ప్లాన్డ్ ఆర్డర్ టు పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. ఎంఆర్పి అని చెప్పాను చూసారు, ఎందుకని చూసారా, వచ్చిందా? ఓకే, గాట్ ఇట్. హలో, ఆ మెటీరియల్కి ఏమైనా కాంట్రాక్ట్ ఉందా? ఎస్. సో నెక్స్ట్, సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై ఇంకా అవసరంలా. చూడండి, రీఫ్రెష్ చేయండి. పర్చేస్ రిక్వెషన్లోకి వెళ్దాం, డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం. సింపుల్గా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళండి, డిస్ప్లే కొట్టి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై చూడండి, కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా, నేను కాంట్రాక్ట్ ఎగ్నెస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను చూసారు. ఇది ఈ కాంట్రాక్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీరు కాంట్రాక్ట్లో వెళ్ళిపోతుంది. కాంట్రాక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డిస్ప్లే కొట్టి మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ కొట్టినా సేమ్ అదే ఇన్ఫో రికార్డ్ వస్తుంది మనకి. ఏ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంది అదే, నథింగ్ మచ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రాకెట్ సైన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి నీడ్ టు. సో నౌ ఇది నేను పిఓగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. పిఓగా ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఎనీ క్లయింట్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, సో దే విల్ థింక్ ఇన్ ఏ వే స్టేటింగ్ దట్ ఆటోమేషన్ ఉండాలి అనుకున్నాం.
So SAP standard SAP also given you transactions which can be which helps you in automizing. అంటే ఇప్పుడు ME21లోకి వెళ్ళాలనుకో, నేను మాన్యువల్గా అంతకుముందు ఏం చేశాను, సప్లయర్, మెటీరియల్, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ కోడ్, పర్చేసింగ్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ, ఇలా ఇలా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను, రైట్. బట్ ఇక్కడ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ పర్చేజ్ ఆర్డర్ డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు MD04 ఎంఆర్పి. లేదు అంటే ఎంఆర్పి ద్వారా ఇది క్రియేట్ అయింది కదా, సో సింపుల్గా ఐ సెలెక్ట్ దిస్ ఎస్ఏపి ఓడి ME58 వరకు ఆగిపోయింది కదా, ME59N పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నుంచి పిఓ క్రియేట్ చేయడానికి సినారియో ఇది. నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తాను, ఏం I'll do one thing, purchasing group I'll remove, purchase organization, supplier, plant, per company code, per item category, per plant పెడతా. ఓకే, పర్చేసింగ్ గ్రూప్ పెట్టింది తీసేస్తా, పర్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ హియర్ ఒమిట్ క్వాలిటీ లైన్ ఐటమ్స్, రిటైల్ లాగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ ME59N అనేది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్కి ఉండాలి అని చెప్పి డిటర్మినేషన్ అనమాట. సో ఇది మనం మాట్లాడి ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్. ఓకే చూద్దాం. ఓకే, ఈ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో దీనికి ముందు అసలు ఈ మెటీరియల్ మాస్టర్కి ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేషన్ ఇండికేటర్ ఉందా లేదు చూడండి. MRP1లో సారీ పర్చేసింగ్ వ్యూలో ఉందా అసలు ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్? యా, సి ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేషన్ లేదు. లేనప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే చూపిస్తాను డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. ప్రాసెసింగ్ స్టేటస్ NB, ఓకే ఫైన్, ఫర్ కాంట్రాక్ట్. సో వాట్ ఐ డూ, సింపుల్గా సప్లయర్ ఇది కాంట్రాక్ట్కి పెట్టాలనుకుంటే ఓకే ఫైన్, లేదు అంటే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే టెస్ట్ రన్లో పెట్టి సి ఏమైనా వస్తుంది ఎర్రర్, నో సూటబుల్ పర్చేసింగ్ రిక్వైర్డ్ రిక్విజిషన్స్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ మెటీరియల్ ఈ పర్చేస్ ఇండికేటర్లో, పర్చేసింగ్ వ్యూలో ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్ అనేది ఎనేబుల్ చేయలేదు కనుక. నెక్స్ట్ సప్లయర్లో కూడా XK02లో కూడా వెళ్ళి మనం ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండికేషన్ అనే ఇండికేటర్ని, ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్ని మనం మెన్షన్ చేయాల ఉంది. ఓకే ఫైన్, 9N పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ కాంట్రాక్ట్ రిలీజ్, నో ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. డాక్యుమెంట్ టైప్, ఏం డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇవ్వాలి అట్లా. ఓకే, ఐ విల్ సెలెక్ట్ వన్ థింగ్. NB ఇస్తాను, NB. నెక్స్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ ప్రాసెసింగ్ స్టేటస్ NB. NOR B అనేది ఏంటో చెప్తాను ఒక్క నిమిషం, ముందు డేటా రెడీ చేయండి తర్వాత చెప్తాను. ఫర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఓకే ఫైన్ ఫైన్, సేవ్. ME59N ఇది పర్చేజ్ రిక్వెషన్ సంబంధించిన పీ కోడే, బట్ ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేషన్ సంబంధించి. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, వేరియంట్ సెలెక్ట్ చేస్తా, టెస్ట్ ME59N. వచ్చిందా? ME21 యూస్ చేసి నీ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టేసి మీరు డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ సీ.
Okay, you got what I'm saying? Hello. Sunny, yeah. So this హలో is శంకర్ ఒకసారి వన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఏం రిపీట్ చేయాలండి? ఇందాక ప్రాసెస్ ఒకసారి మళ్ళీ ఏం ప్రాసెస్? ఇందాక చెప్పండి చెప్పండి. అదే మనం ఇది ఒకటి ఎనబుల్ చేసుకోవాలన్నారు కదా. మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఉండాలండి. ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్ అంటే పిఓ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఇండికేటర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో. నెక్స్ట్ XK02 ఆర్ XK03 అందులో పర్చేసింగ్ డేటాలో ఆ సప్లయర్కి నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ పిఓ ఇండికేటర్ ఉండాలా. నెక్స్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇవన్నిటితో పాటు నెక్స్ట్ ఇక్కడ MD04లో మీకు ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఆటోమేటిక్ ఉండి డిటర్మైన్ అవుతుంది. పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది. లేదు ఇది మాన్యువల్ ఎంఆర్పి ద్వారా. ఎంఆర్పి ప్లానర్స్ ఎవరు మేము పిఓ కన్వర్ట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేస్తాం అని చెప్పరు, పిఆర్ వరకే చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ దట్స్ టాస్క్ ఆఫ్ ద పర్చేసింగ్ బిజినెస్ యూజర్. సో వాట్ దే విల్ డూ, సో SAP has provided an automation ME59 అనే ట్రాన్సాక్షన్ SAP ఇచ్చింది. అందులో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ కావాలా, ప్లాంట్ కావాలా, కాంట్రాక్ట్, టెస్ట్ రన్, ఒమిట్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ పెట్టారు. సో నేనేం చేస్తానంటే అది షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఒక వేరియంట్ సేవ్ చేశా, ఆ వేరియంట్ని చూపిస్తాను. వేరియంట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని తర్వాత మాట్లాడదాం. సో ముందు నేను ఒక పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ని క్రియేట్ చేసింది కదా, అది షో యూ. ఇదేనా, ఇది నేను క్రియేట్ చేసింది అన్నమాట. మాన్యువల్గా ఎస్, ఇది నేను క్రియేట్ చేశా. దీనికి పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను. నేను మిగతాది కన్వర్ట్ చేయాలనుకోవట్లే. సో దీన్ని నేను ఆటోమేటిక్గా వదిలేస్తాను. ఐ విల్ కన్సిడర్ అనదర్ వన్. దీన్ని తీసుకుంటా, ఆటోమేటిక్గా ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి క్రియేట్ అయింది చూసారు, దీన్ని కాపీ చేస్తా. దీన్ని కాపీ చేసి జస్ట్ సింపుల్గా పర్చేస్ రిక్వెషన్లో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తా. లేదు ఇవ్వకపోతే ఏమవుద్దంటే అన్ని ఎన్ని డేటా ఉంటే అన్నీ తీసుకుంటుంది. దీన్ని టెస్ట్ రన్ తీసేసి సింప్లీ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఫోర్గ్రౌండ్. ప్యారలల్గా మనం ఈ స్క్రీన్ కూడా చూడండి. ఈ పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని చూడండి ఏం కన్వర్ట్ అయింది. పిఓ ఒకటి 19831 అనేది పిఓ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, రైట్. ఈ 198.3 అని గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా. సో ద మూమెంట్ ఐ రీఫ్రెష్ దిస్ MD04 అనే స్క్రీన్ మీద రీఫ్రెష్ చేస్తే దిస్ ఎంఆర్పి ప్లానింగ్ లేదనుకున్నా, బట్ స్టాండర్డ్ ఎలా ఓకే టెస్ట్ పర్లేదు. రీఫ్రెష్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేసింది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ME21 కాకుండా మాన్యువల్గా కాకుండా ఆటోమేటెడ్గా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇది ప్రాసెస్. ఓకే, డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ క్లిక్ ఆన్ ద డిస్ప్లే యూ విల్ సీ. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ పర్చేస్ ప్లాన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ప్లాన్ ఆర్డర్ మా ఎంఎంలో రాదు. సో ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి పర్చేస్ రిక్వెషన్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడే ముందు ఆ పర్చేస్ రిక్వెషన్కి కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి అని చెప్పా. ఓకే, అంటే నథింగ్ బట్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ రిఫరెన్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ పిఆర్ నుంచి పియూ. యూ అండర్స్టూడ్ ద ఫ్లో, రైట్? ఓకే, చూసారు, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ వచ్చింది, అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది, ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ వచ్చింది. ఓకేనా? హూ డిడ్ క్రియేటెడ్? సో బై మీ. ఎప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ చేశాను నేను. ఫోర్ ఎండ్లో మొత్తం డేటా అంతా ఇలా డాక్యుమెంట్ టైపు, సప్లైర్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా, గ్రూప్, కంపెనీ కోడ్, మెటీరియల్, క్వాంటిటీ, డెలివరీ డేట్, నెట్ ప్రైస్, ప్లాంట్, స్టోర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చానా? ఇవ్వలేదు కదా, ఇచ్చానా? లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ ఆఫ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ టు పిఓ. అంటే ఇదంతా చెప్పడానికి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వచ్చాం కాబట్టి, అక్కడ దాకా వచ్చాం కాబట్టి, సో ఇందో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తారు. ఓకే, సో ఇది ఓకే పర్చేజ్ రిక్వెషన్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ కానీ డేటా కానీ ఇంకేమైనా మిస్ చేశానో చెప్తాను, చూస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. లెట్ మీ జస్ట్ గో త్రూ.
ఇంకేమున్నాయో చూస్తున్నా. నో నథింగ్. రిలీజ్ ప్రొసీజర్ అనేది వీల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ లేటర్ సెషన్స్. ఓకే, అంతే. సో పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ సంబంధించి ఇది డేటా. పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమి ఉండాలా? సోర్స్ లిస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటనేది మీరు రికార్డింగ్ కనుక చూస్తే క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. అసైన్ సోర్స్ ఆఫ్ ME56 క్లిక్ కొట్టినప్పుడు సోర్స్ లిస్ట్లో నువ్వు ఒక సప్లయర్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ నువ్వేం పెట్టకుండా ఉంటే ఏం సిస్టమ్ ఎలా తీసుకుంటుంది అనే దాన్ని బట్టి బెస్ట్ ప్రైస్ ఎలా సిస్టమ్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది, ప్రైసింగ్ లిస్ట్ ఎలా చూస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం చూడాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. ఎనీ డౌట్స్? పవన్ ఆర్ సాయి అర్థమైందా? అర్థం. ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఇదే అడుగుతారు, ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తావు అని. ME59N లేదంటే ఈ ME59N యూజ్ చేసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ షెడ్యూల్ చేస్తారు. సో దాని ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమి ఉండాలా? ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉండాలా, నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఆటోమేటిక్ పిఓ క్రియేషన్ ఉండాలా, పిఓ క్రియేషన్ ఇండికేటర్, నెక్స్ట్ సేమ్ సప్లయర్ మాస్టర్ డేటాలో ఉండాలా. కాంట్రాక్ట్ టు రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేదంటే పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ నుంచి ప్లాన్ ఆర్డర్ టు పిఓ. ఇఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటే కాంట్రాక్ట్ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ ప్లాన్ ఆర్డర్ నుంచి పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ కన్వర్షన్ అప్పుడు వస్తుంది. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా యూ విల్ క్రియేట్ పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ మాన్యువల్లీ యూజింగ్ ME51N. దేర్ యూ విల్ డిజైన్ ఫిక్స్ దట్ వెండర్. సో ఆటోమేటిక్లీ ద ప్రైసెస్ విల్ క్యాప్చర్ అండ్ దిస్ విల్ గెట్ ట్రూ. అది కూడా చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. సో ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఇది పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి అని చేయొచ్చు. ఇది నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసిన పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ రైట్. నేను ME51 యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసింది. గాట్ ఇట్. ఇది నేను ME51 యూజ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసింది. సో నేనేం చేస్తాను, సింపుల్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. ఆటోమేటిక్గా ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, చూసారు? ఇక్కడికి స్క్రీన్ తీసుకొచ్చింది. అంటే మాన్యువల్గా ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటే చూడండి, వచ్చేసిందా? ఓకే, సో ఇది నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసింది, బట్ MRP ద్వారానే, బట్ స్టిల్ ఎస్. ఇంకా ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేద్దాం. అయిపోయిందా? సింపుల్. ఎలా అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ME21 ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే నేను ఇలా చేస్తానన్న ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా ఈరోజు టాపిక్? ఎవరు చెప్పరండి ఇలా డీటెయిల్గా వెళ్ళి మీకు. సో మీరు జస్ట్ నో ఎలా ఉండాలంటే నేర్చుకునేటప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ, ట్రై టు మేజర్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనే దాన్ని క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకోండి, మీరు ఇంకో 2 సార్లు 10 సార్లు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఏదైనా కానీ నేను చెప్తుంటే జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా, కొలీగ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే అడగండి, SAP MM కోర్సులో ఇలా ఎవరన్నా చెప్తారేమోనని. ఎందుకు ఇంత డీటెయిల్ చెప్తున్నానంటే, మళ్ళీ మీకు తర్వాత దే షుడ్ బి నో కన్సర్న్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. క్లయింట్లు మారవచ్చు, కాన్ఫిగరేషన్లు మారవచ్చు, బట్ ప్రాసెస్ అయితే స్టాండర్డ్ ఎక్కడైనా. అది మీరు తెలుసుకోగలిగితే చాలు. ఓకే, ఓకే, బాయ్. బాయ్. బాయ్.